എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്തോഷ് സാർ നമ്മളോടൊരു കുറച്ചു നേരം ആദ്യം ഇൻട്രഡക്ഷൻ സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടി 5G ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ശ്രീ സുരാജ് സാർ ലണ്ടനിൽ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാറ് ബാക്കി ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളായിട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതാണ്. സന്തോഷ് സാർ പ്ലീസ്. Namaskaram. Good morning all and Mr. Suraj also from London. Thanks for joining us. വളരെ സന്തോഷം because you're taking your time out for informing our people about 5G. ഒരു emerging technologies 5G plus all that it enhances like all the emerging technologies, blockchain ആയാലും AI ആയാലും ML ആയാലും virtual reality, augmented reality, ഇതെല്ലാം ആയാലും 5G is going to make a huge impact. അപ്പം നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ ഇസ് ഡീലിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ത് ടെക്നോളജി. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് പുറകിലാണ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ബീൻ യൂസിങ് regular softwares and developing softwares for local bodies, etc. But right now we are making a huge jump in terms of technology itself. Adu nammal K-Smart ennu parna application which is basically solutions for managing smart, what is K-Smart? Solutions for managing administrative reformation and transformation. The whole idea is to create an application, an app to enable citizens to directly deal with local bodies on the app. E26 in 3 modules will be almost 30-35 modules varum. By August 2023 we should be able to have this app. Adil kore blockchain credentialing inu vendi നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഡേറ്റ മാസീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ലാസ്റ്റ് 25 years IKM ഉണ്ടാക്കിയ ഡേറ്റ എല്ലാം അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ആ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും, ഡേറ്റ ആംഗിൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം ഒരു 5Gയുടെ ഒരു ആവശ്യകത ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് 5G ലീഡർഷിപ്പ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ അതിൽ 2 കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഈ കുറെ IT കോറിഡോഴ്സിലെല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 5G സോൺസ് ആയിട്ട് മാറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് അനൗൺസ്മെന്റ് വാസ് ഈ ടെക്നോളജിയെ നമുക്ക് തന്നില്ല, ആര് ജിയോ എയർടെൽ ഒക്കെ നമ്മളെ ബഹിഷ്കരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗിൽ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തന്നെ ഈ 5Gയുടെ, പക്ഷെ സ്പെക്ട്രം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. സ്പെക്ട്രം ഇസ് ടേക്കൻ ബൈ ഓൺലി ദി ടെലികോം സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്, എയർടെൽ, വോഡാഫോൺ, ഭാരത്, BSNL ആൻഡ് ജിയോ എക്സെട്ര. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ സാധനം ഇല്ല. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ദിസ്. സോ ഞാൻ ബീങ് ദി MD ഓഫ് KSITL ഒരു സെന്റേജ് ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ സെന്റേജസ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ സർവൈവ് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരു ഇതിന്റെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഏജന്റ് ആക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത്. സോ 5G സോൺസിന്റെ 5G IT കോറിഡോഴ്സിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു 69 പാർസൽസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് 4500 acres ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ 5G സോൺസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. പാരലലി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിച്ച ടെക്നോ പാർക്കില് ഞങ്ങൾ ലിഡാർ യൂസ് ചെയ്ത് ഫുൾ സർവേ ചെയ്ത്. സോ ലിഡാർ ഒരു വെഹിക്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ജെനീസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി വിച്ച് ഡസ് വർക്ക് ഓൺ ദിസ് സർവേ. സോ ലിഡാർ സർവേ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രോൺ സർവേ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഡ്രോൺ സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇവിടെ കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് ഞാൻ ലെറ്റർ ചെയ്തപ്പം അതിന് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഒക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ളൊരു ബഹളം. അപ്പം ഇത് പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ ഓഫ് ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വെച്ചത് ഈ 5G സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 5G സെൽസ് വളരെ വളരെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഐ തിങ്ക് മിസ്റ്റർ സുരാജ് വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബെറ്റർ. ഈ മൈക്രോ സെൽസ്, മാക്രോ സെൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെൽസ് കുറച്ച് ഹെവിയാണ്. അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എബിലിറ്റീസ് ഉള്ളി മേ ബി 100 meters. സോ എവറി 100 meters ഇത് വേണം. ഇപ്പം എയർടെല്ലും ജിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവരുടെ 4G ടവേഴ്സിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവർ സെൽസ് വെച്ചിട്ടില്ല. ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ അവർ എവിടെയും സെല്ല് വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ജനലിൽ നിന്ന് വെളി നോക്കിയാൽ കാണാം, കുറെ ടവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനെല്ലാം 4G ടവേഴ്സ് ആണ്. ഇതിനെല്ലാം 5G ടവേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് all these people in the last couple of months, അവർ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവര് സെൽസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവറി 100 meters ഒരു ടവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയും. സ്ട്രീറ്റ് ഫർണിച്ചർ റോഡിലിരിക്കുന്ന ബിൽ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡിലിരിക്കുന്ന ഒരു പോൾ ആയിരിക്കും, ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോൾ ആയിരിക്കാം. ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് ഈ ഇത് കൊണ്ട് വെക്കണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോൾസ് എല്ലാം ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, ബിക്കോസ് പ്രിറ്റി ഹെവി. ഈ 3-4 ഡയറക്ഷനിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആർ പ്രിറ്റി ഹെവി. സോ അതിന്റെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ട്വിന്നിനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ട്വിന്നിനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്നോ പാർക്കിൽ
എത്ര പോൾസ് വേണ്ടി വരും, എത്ര സ്ട്രീറ്റ് ഫർണിച്ചർ വേണ്ടി വരും, അതിൽ എത്ര സെൽസ് വേണ്ടി വരും. ഇൻ ബിൽഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയും. ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇത് വേണമല്ലോ 5G. അപ്പം അതിന് ഉള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം. അപ്പം ഇതൊരു ഹൈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വർക്കാണ്. പണ്ടത്തെ ടവേഴ്സ് പോലെയല്ല. ടവേഴ്സ് 1 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ റേഡിയസിൽ നമുക്ക് ഇത് തരാൻ പറ്റും, 5G തരാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷാഡോ ആവും, 4G ആവും, അല്ലെങ്കിൽ 3G ആയി മാറും. അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു അൾട്രാ ലോ ലേറ്റൻസി. ഇപ്പൊ ഇത് 5G എന്താ നമുക്ക് തരുന്നത്? ഹൈ സ്പീഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിന്റെ മെനി ടൈംസ് 20 GB വരെയൊക്കെ പോകും. അൾട്രാ ലോ ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടു. ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസിൽ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി IT ആയിരിക്കും തമിഴ്നാടിന്റെ. ഐ വാസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ദേ. അപ്പൊ അവിടെ മ്യൂസിക് 4 കൺട്രീസാണ് പ്ലേ ചെയ്തത്, ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര. അപ്പൊ ഗിറ്റാർ ഒരാൾ ലണ്ടനിൽ നിന്നും, തബല ഇത് എന്താണ് ബോങ്കോ വേറൊരിടത്തു നിന്നും, പല 4 കൺട്രീസ് നിന്നാണ് അത് പ്ലേ ചെയ്തത്. ആൻഡ് വി കുഡ് വിത്തൗട്ട് ലോസ്, ഡേറ്റ ലോസ്, നമുക്കത് ഇപ്പൊ മ്യൂസിക്കിലാണല്ലോ അറിയാം, താളം തെറ്റി എന്ന് പറയത്തില്ലേ? ഒരാൾ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങിയ താളം പോയെന്ന് പറയും. താളം തെറ്റാതെ പാടണമെങ്കിൽ അത് അൾട്രാ ലോ ലേറ്റൻസി ആയിരിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സർജൻ ഇവിടെ ശ്രീചിത്രയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് കത്തി അവിടെ വരച്ചിരിക്കണം. സോ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾ. സോ വി ആർ മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ഇൻ 2023. അപ്പൊ 2100 എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല. 2023 നമ്മൾ ഇത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് അൾട്രാ ഹൈ സ്പീഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, സെക്കൻഡ് ഈ അൾട്രാ ലോ ലേറ്റൻസി ഇത്, പിന്നെ എമേർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ്, അതായത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, AI ML, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി. ഈ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഞാൻ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഐ ക്രിയേറ്റ് ഇന്ത്യസ് പോസിബിളി ഫസ്റ്റ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഷോറൂം. അപ്പം അതൊക്കെ റിയൽ ടൈമിൽ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5G വേണം. സോ ഇതാണ് സംഭവം. ബട്ട് ഇതിൽ കുറെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക് മിസ്റ്റർ സുരാജ് ഫ്രം ലണ്ടൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു സേ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദയവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആസ്പെക്ട്സേ അറിയുള്ളൂ. ബട്ട് ഐ എം വെരി ഡീപ്ലി കൺസേൺ വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ദ 5G ലീഡർഷിപ്പ് പാക്കേജ്. ഞാൻ തന്നെ അതിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് ഈ 4,500 ഏക്കർ കണ്ടുപിടിച്ചതും 69 പാർസൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചും 24th ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച്. പിന്നെ നമ്മൾ കേഫ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഒരു ഫുൾ 5G സോൺ ആക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഈ എയർടെൽ ജിയോ ഒക്കെ ദേ ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ദ സെൽസ് റൈറ്റ് നൗ. സെൽസ് എല്ലാം ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അപ്പം KSITIL വിച്ച് ഐ ഹെഡ് നൗ along with IKM, KSITL നമ്മൾ ഈ 5G സ്ട്രീറ്റ് ഫർണിച്ചർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. സെക്കൻഡ് K-ഫോൺ, ഞാൻ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന K-ഫോൺ എന്നുള്ള ഫൈബേഴ്സ്. നമുക്ക് ഫൈബേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫൈബേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്? സ്പെക്ട്രം മാത്രം. സോ ഇത്രയും വരികയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും 5G കിട്ടും, ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി പ്ലേസ്. ബട്ട് ചില ഇടങ്ങളിൽ അൾട്രാ ഹൈ ലോ ലേറ്റൻസി ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഷെയർഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി 1:1. ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും. ഇത്രയും സ്പീഡ് കിട്ടിയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. അവർക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ ഫോളോ ഓവർ ഓപ്ഷനേ ഇല്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരും. സോ വി ആർ മൂവിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖലീൽ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ഖലീൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം എമേർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ആണ്. ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു, AI-നെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. എല്ലാം ലണ്ടനിൽ നിന്നൊക്കെ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഐ ഡോ നോ ഹൗ ഈസ് മാനേജിങ് ഓൾ ദിസ് ഇന്റലക്ച്വൽസ് വർ കമ്മിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ടു അസ്. ബട്ട് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോൺവെർസേഷനിൽ 142 പീപ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്. മൈ ഓൺ ഫീലിംഗ് ഈസ് ഈ 350 പേര് നമ്മുടെ IKM-ൽ ഇത്, ബിക്കോസ് IKM itself is undergoing a massive transformation. നിങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പേർട്സ് ആക്കി മാറ്റണം, സ്കിൽഡ് പീപ്പിൾ ആക്കി മാറ്റണം. എന്റെ ഒരു ലെഗസി ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. സോ എനിവേസ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. 140 പീപ്പിൾ വിൽ ലിസൺ. ആരും ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത്. ഹൈ സ്പീഡ് ലേറ്റൻസി, അൾട്രാ ലോ ലേറ്റൻസി ഉള്ളവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. ബിക്കോസ് ശ്രീ സുരാജിനെ പോലെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് റെയർലി ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ലണ്ടനിലൊക്കെ 5G ഓൾറെഡി അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്. ആരൊക്കെ പോയി അവിടുത്തെ 5G സെൽസ് ഒക്കെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു. ഈ കോവിഡ് 5G വഴിയാണ് വരുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലണ്ടനിലൊക്കെ സംഭവിച്ചു. അത് ശരിയാണോ ഇല്ലെന്ന് മിസ്റ്റർ സുരാജ് പറയും. പക്ഷെ ഞാനിത് വായിച്ചു കേട്ട അറിവാണ്. എനിവേസ്, ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. ലിസൺ ടു 5G, ലിസൺ ടു മിസ്റ്റർ സുരാജ്. മിസ്റ്റർ സുരാജ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിന്ന് വിളിയിൽ പോകും. താങ്ക് യു. ഐ ഹാവ് എ മീറ്റിംഗ് അറ്റ് 11:30. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ്. മൈ പ്ലഷർ. സന്തോഷ്, ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. What you have just gone through, Santosh, what you just mentioned, there is absolutely nothing incorrect. It is as accurate as one could summarize. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 5G, it's a
its technology is commercially available, but it's still everybody is in more or less the same boat. Them similar initiatives and similar challenges. Moonal key topics out of touch the infrastructure rollout because it costs regulations in the government approvals install problems is global problems on government face operators face spectrum challenge operators invest in this, procure the spectrum. They don't want to hand it on a plate to someone else. Power the procure precious resource only, how do you get that? Regulatory bodies are giving options for enterprise to procure them directly from the regulatory body to do their own business. Operators are resisting it. Institutions are stronger countries, regulatory bodies are stronger. So they have made clear demarcation. Okay, these spectrum will be going to enterprises. Operators, please stay away. You have that tussle between, there are big business groups having tussle with. So it's, and all the other new technologies, blockchain, AI, everything is coming. It's all getting, telco and IT getting merged. It's all absolutely true. Our basis, we can continue. Okay. It was great. Thank you so much. Unfortunately, 11:30 K-Founder meeting and avoid no we'll touch base because I want you to be in continuous touch with us. Preferably Kerala to Verimam, Namala media, young Alkar media, they will be very, very grateful. Certainly. Yeah. Expert, we all learn by talking to each other. No one can become an expert. It's such a huge ocean. Thank you. I'm only going to touch a very brief overview given the time we have. It's such a huge topic, a lot of topics, and you will understand why it is not possible to cover everything in 40. It might take a few days to cover in detail. I'll just explain. We're talking about a few aspects. Generally, in the cover, how did we get into 5G? Or just a brief description about that evolution of telco technology. What drives 5G? 5G and then 5th generation of telco technology. And the business and commercial drivers in the various use cases, industry, consumers, the benefit and the use case, what is in play. I'm going to focus. With when the telco evolution reached 5th generation, and the nature of that business has slightly changed. Adiyamayitte telco operators in enterprise in business in clear offering kodukanayitte pattunnundu. So there is more new avenues of revenue. Pudhiya revenues undakannulla options are varunnu. And it's all lot of new technologies coming up. AML nammude jeevathil bhayangara influence cheluthunundu. Architectural change, fundamentally reward change reward enabler technology combined output on what you see today as 5th generation of wireless technology. Full but I'll try as much as possible in the given time we have. Let me just minimize this. What I've done here is I've just captured a number of terms. You might relate with some of these terms, or you may not. But it's good to be aware of these terms. You might be reading this in articles. You might be reading this in if you go to some telco operator like Jio or Vodafone's website, they might be talking some of these terms. If you talk to somebody who knows 5G, they might be throwing you these terms. Familiar terms. Just a minute, I'm just finding out to move this. Okay. So monetization, consumers, enterprises, private network, high bandwidth, high speed, low latency, enhanced mobile broadband, million devices, massive machine type, augmented reality, virtual reality, artificial intelligence, machine learning, big data analytics, COTS commercial off the shelf term COTS. Nothing but commercially available hardware. Hardware shift to 5G. 4G 5G almost clear cut evolve. Cloud computing, hyperscalers, edge computing, multi-access edge computing, network function virtualization, service-based architecture, zero touch manual intervention and totally autonomous activities, architecture, service-based architecture, hypervisors, 5G standalone. What is 5G standalone? Standalone is nothing but the actual core network 5G
ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 5G നോൺ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും പലപ്പോഴും കേൾക്കാണ്. അതായത് 4G നെറ്റ്വർക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലായിടത്തും റോൾഡ് ഔട്ട് ആണ്. 4G നെറ്റ്വർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് റേഡിയോ ടെക്നോളജി മാത്രം 5Gയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴാണ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്ക്. അവിടെയൊക്കെ 5G എന്താ പറയുക 5G നോൺ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ എന്നാക്കി വരുന്നത്. പിന്നെ മൈക്രോ സർവീസസ്, നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലൈസിങ്, ഇങ്ങനെ കുറെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓപ്പൺ റാൻ, റേഡിയോ ആക്സസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അതായത് അവരുടെ ആർക്കിടെക്ചർ പണ്ട് എറിക്സൺ നോക്കിയുടെ കുത്തകയായിട്ട് ഇരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. എറിക്സൺ, നോക്കിയ, ഹുവാവെ, ഇവര് ഹാർഡ്വെയർ സെല് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ബിസിനസ് ഡീൽ ഫോർ ദം. അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയറൈസ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ന്യൂ പ്ലേയേഴ്സ് ക്യാൻ കം ഇൻ. അപ്പൊ അത് റേഡിയോ ആക്സസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി. അതൊരുപാട് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ട്. And there are a lot of different kinds of spectrum 5G യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോമൺ ആയി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന sub 6 GHz അല്ലെ under 6 GHz അതെന്താണെന്ന്. പിന്നെ അതായത് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രം ബാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ലോ ബാൻഡ്, മിഡ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ഹൈ ബാൻഡ്. ഇപ്പൊ ഹൈ ബാൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മില്ലിമീറ്റർ വേവ് എന്നായിരിക്കും ടേംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നത്. മില്ലിമീറ്റർ വേവ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഗിഗഹെർട്സിൽ, അതായത് 26 GHz up to 56 GHz പോണ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അത് പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കില്ല. അതിന്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ടേം ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും. മൈമോ എന്നൊരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാം. മൈമോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് ഒരു ആന്റിന ടെക്നോളജിയാണ്. അത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിസീവേഴ്സും മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും വെച്ചിട്ട് ഫേഡിങ്, അതായത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി. അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്ട് എവർ ടെക്നോളജീസ് അവൈലബിൾ അതെല്ലാം ഗ്രാജുവലി സെല്ലുലാർ റിവല്യൂഷനിൽ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ടേംസ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ത്രോ ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും യു ക്യാൻ മേക്ക് ഓൾ ദീസ് ടേംസ് ഹസ് ഗോട്ട് സം അസോസിയേഷൻ വിത്ത് 5G. പ്രോബ്ലി it is how new technology evolve. ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ത് ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് not a few people working creating something. Lot of parallel technology evolution happens, and then some groups, standardization group sit around and sit together and decide ഇതിൽ എന്ത് ടെക്നോളജിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതേ അഡോപ്റ്റ് സ്മോൾ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസ് ഓഫ് പല ടെക്നോളജി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് അതിനെ സ്പെക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് and then they build that big picture, that big technology leap and down. അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഒരുപാട് ടെക്നോളജി പാരലൽ എവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെല്ലുലാർ റെവല്യൂഷൻ 5th ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 5G റെവല്യൂഷൻ ഇനി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകും, കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് കവർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് 80s അനലോഗ് ടെലിഫോണി ജപ്പാനിലും US-ലും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി അത്ര ഇവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള 80s. അപ്പൊ യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് ഹാൻഡ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 30 minutes ടോക്ക് ടൈം, 10 hours ഓഫ് ചാർജിങ് ടൈം. പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ടു യൂസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ എൻ എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ 80s കഴിഞ്ഞ് 90s GSM-ന്റെ എവല്യൂഷൻ വന്നത്. മോസ്റ്റ്ലി സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് ആണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്. അതിലാണ് അവര് വോയിസ് ക്വാളിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു, സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നു, ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. 80s വോഡഫോൺ എങ്ങാണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സംതിങ് ലൈക്ക് 91 or 92, can't remember the year. അപ്പൊ ആ ഒരു പീരീഡിലേക്ക് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് വന്നപ്പോൾ ഡേറ്റ ആദ്യമായിട്ട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു 20 years പോയി, 80s 90s. ആൻഡ് ഇറ്റ് നെവർ അത്ര ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് കൺട്രീസ് ഒന്നും GSM നെറ്റ്വർക്ക് അന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് 90s ഇന്ത്യയൊക്കെ നമ്മളുടെ എക്കണോമി ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി. ലൈസൻസിങ്, സ്പെക്ട്രം ലൈസൻസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സെല്ലുലാർ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മിഡ് 90s, 95, 96 പീരീഡിൽ വിത്ത് GSM ഓഫ് കോഴ്സ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് പ്രിറ്റി മച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് അതർ കൺട്രീസ്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു പാരലൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗൂഗിൾ കെയിം അപ്പ് ആസ് എ കമ്പനി ഇൻ 98. ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ആൾക്കാരുടെ സെർച്ച് ഒക്കെ പഴയ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓൾട്ടാവിസ്റ്റ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓൾഡ് ടൈമേഴ്സ് വിൽ നോ ദാറ്റ്. ഡയലപ്പ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ലേക്കുള്ള ഗ്രാജുവൽ എവല്യൂഷൻ വന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് കുറെ ടെക്നോളജിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Y2K എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയർ 2000 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലാസ്റ്റ് 4 digits, how it's going to impact software systems. Telco started growing around that, and then the R&D for 3G was happening towards that 90 to 2000 period. അതിനൊക്കെ because there are a lot of drivers. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വിച്ച് നടക്കുന്നത്? അങ്ങനെ 3G ടെക്നോളജി ബിക്കോസ് 2010 പീരീഡിലാണ് ആ 3G എവല്യൂഷൻ നടന്നിരുന്നത്. 3Gയുടെ ടുവേർഡ്സ് മിഡ് 2000 to 2010 പകുതി പീരീഡിലാണ് 4Gയുടെ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡ്രൈവേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Drivers which what is making people think of, okay, now we need to move to the next technology.
And consumers and customers. So people have to drive things. Okay, I'm using this. I need something this. Okay, I'm not getting that. What should I do? And that sort of discussion globally, a lot of people who have got business interest will sit and take notice. And there are people, companies, vendors who are working in this space. And that's how they take the technology forward. And 3G revolution, 3G actually did not really take off as a technology. There are reasons. 3G, it was very costly to develop. Spectrum auction costly operators buy from government. Government thought they can make money, but there was no use case. Real use case mobile data connectivity, decent connectivity, but mobile broadband concept like to get mobile broadband, you probably need 25 megabits single download and 3 megabits upload. That transition happened only towards end of the first decade of 2000, 2008, 9, 10, broadband common. And then that many concepts were picked up. 4G network architecture change to facilitate the ability to deliver broadband. And then it moved on to another 10 years, and parallelly research was going on. And then it came to 5G, and a lot of technology changes on that. And that's how we reached where we are today, the 5th generation of wireless technology. And it happened over a period of 40 years. And there are a lot of enabling technologies on the in between. Enabling technologies are what is making us move into the new pedestal. Let me say pedestal. Technology. And 5G, when it arrived in probably whole of the research happened last decade, 2010 to 2020, researcher, right? The research was much faster than the previous cellular generations. There are many reasons. Fast try research. Technology available. Artificial intelligence, cloud computing, virtualization, and concepts. Parallelly, IT world and IT world concepts the telco world started absorbing. Absorption kudiana pudiya architectural discussion pudiya technology adopted. And finally they define. There are standards bodies who decide what should be the bare minimum quality of service that a particular generation of technology should offer. Or particular generation of technology, adinte customers the quality of service offer or discussion. Mostly it happens in different standards body, and a lot of vendor companies take interest. And 5G like എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹലോ അതിൽ മൂന്ന് സ്ട്രീം ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ യൂസ് കേസ്. എൻഹാൻസ് മൊബൈൽ മാസീവ് മെഷീൻ ടൈപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് അൾട്രാ ലോ ലേറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ. ഇത് മൂന്നും കോൺഷ്യസ്ലി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എൻഹാൻസ് മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഗോസ് അപ് ടു 20 on an average you can get up to 100 to 500 coverage edge il varumbo korayum, coverage proper central area, the number of users കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് കുറയുന്ന അനുസരിച്ച് bandwidth ന്റെ variation, but still technology can provide that sort of bandwidth. Massive machine type, it can connect large number of devices. Internet of things എന്നൊരു concept ഉണ്ട്. Naturally you can put a sensor here. Those sensors will sense something, and then you make some sense out of those data gathered. Appo multiple devices so millions of devices sensors you can install. ഒരു സിറ്റിയിലെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ സെൻസറൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിൽ ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ഇടാം. സോയിൽ മോയ്സ്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സ്. ഇഫ് ഗോ ടു ഫാക്ടറി ഒരു മെഷീനിൽ ഫുൾ സെൻസറൈസ് ചെയ്യാം. ഈ സെൻസേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ, ആ ഡേറ്റ വെച്ച് what sense you make out of it. അതിന് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ടു ക്ലൗഡിൽ ഒരുപാട് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ യു മേക്ക് സം സെൻസ്. അത് ഡാഷ്ബോർഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ വെച്ച് യു മേക്ക് സം you collect information, you can get some information out of it, and then you do some controlling measures to make things back on track. അപ്പൊ അതിന് 5G will allow you to connect to millions of devices because it has got that technology capability. And 4G had those capability, but when it comes to 5G, it is the multiple manifold ആയിട്ട് expand ചെയ്ത് ഉള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും. And ultra low latency is nothing but when you want to do an activity, how quickly you can complete that activity.
അപ്പൊ അതിന് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെ റൺ ചെയ്യണം? ഷുഡ് ഇറ്റ് റൺ ഓൺ ദ എഡ്ജ്? എഡ്ജ് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ ഫാക്ടറി, യു ക്യാൻ പുട്ട് സം software running in your data center inside your factory on premise. അല്ലെങ്കിൽ you can install that somewhere in an operator's premise, or you can install that in some of the hyperscaler, Amazon or Azure, അവരുടെ cloud run ചെയ്യാം. So you don't know where it's going to be running. So if you want to have faster activity happening in the place where it happens, then you need to bring a lot of this action into your edge. അതായത് നമ്മളുടെ premise-ലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ആ premise-ലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ആ ഫാസ്റ്റർ റൗണ്ട് ദ ട്രിപ്പ് ഡിലേ എന്ന് പറയും ആ ആക്ടിവിറ്റി. അത് അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ദ ട്രിപ്പ് ഡിലേയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് ലേറ്റൻസി. അതായത് മിനിമം ലേറ്റൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് തരാൻ പറ്റും. And plus certain activities, like if you want to do a remote surgery in an ambulance, then you need to have certain data processing capability at the very edge. Of course, a lot of data will capture. A lot of pictures will, video streaming need to happen from the inside the ambulance, which will have what's the right word to use? Amount of data need to be processed to come out with an analyzed output for a doctor sitting in a remote hospital. To analyze that and provide a feedback to this ambulance, the standby doctor in the ambulance or the doctor on ground in the ambulance have to do that surgery. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ലേറ്റൻസിയുടെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കേപ്പബിലിറ്റീസ് 5G ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ യു ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു ദീസ് 3 ബക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. അതായത് എൻഹാൻസ് മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, അതായത് ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത്, high speed or low latency, and ability to connect to millions of devices. ഇതിന്റെ കൂടെ augmented reality and virtual reality I will add, because that is getting played out in every use case. Augmented and virtual reality and almost every 5G use case it is touching upon it. But generally, and then there is something called industrial revolution. That is, when it goes to factories, factory has gone through generally the concept of factory. They initially, most of the factories in say 100 years ago running on steam technology, steam engine technologies, and then it moved on to what do you say, electrification vanu, then computer aided machines vanu, and then now it's going to the next generation. The 4th generation is putting sensors all around these machines and collecting data from these sensors, creating a replica, digital replica of these machines. And Mr. Santosh Babu sir പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, I think he spoke about digital twin. Digital twin the concept ഒക്കെ അവിടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 4.0 applicable ആയിട്ട് വരുന്നത്. Because you can, for example, ഒരു wind turbine ഉണ്ട് out in the sea. It's very difficult to get into a wind turbine which is installed outer in a sea. ഇപ്പൊ കടലിലുള്ള wind turbine നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോസ്റ്റ്ലി, കാരണം ബോട്ടിൽ ആൾ പോകണം, അതിന് മുകളിൽ വലിഞ്ഞു കയറണം. അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ക്ലോസർ ടു ഷോർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് എ 5G നെറ്റ്വർക്ക് അറൌണ്ട് ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഡ്രോൺ ടു ഇൻസ്പെക്ട് ഇറ്റ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് യു ക്യാൻ സെൻസറൈസ്. ആ മെഷീനിനുള്ളിൽ സെൻസർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് that sensor will transmit data over a wireless network. You can create a digital replica of the machine, and you will get exactly parameters configure. You can simulate those parameters in your replica. And when you get the best performance output using a configured parameter, you can push those parameters back at a maintenance window. After a maintenance window, it turbine like push you can reconfigure the turbine at a out time, a maintenance window time. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need a solid infrastructure, wireless infrastructure വേണം, which will provide you massive device connectivity, low latency, high bandwidth, etc. ഇതിൽ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then most of it you can have an offline reading. I'm just giving an orientation what 5G is all about, what is its capability, how it is transforming, and what are the use cases transforming consumers, businesses, industry, and what are the possibilities it will open. And there is a lot of partners in the ecosystem. ഇത് ഒരാൾക്കോ രണ്ടാൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനികൾക്കൊന്നും ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. There are operators can't do this on its own. Operator need a lot of partners who will deliver it. There are system integrators, companies like Cognizant, Capgemini, Accenture, Wipro, അവരുടെ consulting services utilize ചെയ്യാറുണ്ട്. Why? Because those companies talk to
lot of other vertical industries, understand those industry problems, automation, and then they bring those data to operators saying that, hey, why don't you provide connectivity and we can work together. And there are a lot of vendor companies who's contributing to this. When Mr. Santosh Babu പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്തു, അതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. There are a lot of vendor, specialist vendor who's operating in AI, ML, blockchain. There's a lot of there's plenty of technology. അപ്പോൾ ഈ vendors, ഈ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് they're making this 5G പൊട്ടൻഷ്യൽ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ടെക്നോളജി സ്റ്റാക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ്ലി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, കുറേ companies ഉണ്ട്, കുറെ വെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറെ ഓപ്പറേറ്റർ, ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദി എക്കോസിസ്റ്റം ഹൂസ് മേക്കിംഗ് ദിസ് ഹാപ്പൻ. ഒരു ടെൽകോ ടെക്നോളജി ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. This infrastructure has undergone massive change over a period of time. In say 30-40 years ago, or operator or telco network launching, but they have to have physical infrastructure, cards, hardwares, and these hardwares are provided by the Ericssons and Nokias and Huawei's of this world. And it made that initial fundamental infrastructure. But this infrastructure over a period of time, concepts like function virtualization, this infrastructure, the role of this infrastructure, proprietary infrastructure, minimized. The reason because you can run software, you can run these as software in any servers. From Dell into HP server or data center, you can put in them own data center, or you can get them run in a hyperscaler, AWS in your Azure in your cloud capability. You can run same telco functions. But infrastructure layer has gone a sea change. The network function layer is again, it has become more softwareized. So you might get AWS offering telco network functions. And so the operators can either build this capability in their own data center, or they can rely on AWS or Azure, or there are cloud service providers. Our telco service providing the capability like the telco technology evolve with it. For example, in the US, Dish Network, a new 5G operator, they're using AWS as their infrastructure provider. And normally when an operator make that decision, what it means is, hey, I am providing services to my customers. I can't be bothered about the engineering part of it. You do the engineering part and you give me a service. Our engineering service AWS provided, then they will define our service level agreement to define you. AWS, I want this is capability, itara capability, you have to keep delivering me service, and I will focus on selling my services to my end customer. അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ വേൾഡിൽ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ മൂവിങ് ഫ്രം a telco operator to a digital service provider, because they are now offering services not just to consumers. നമ്മളൊക്കെ 5G phone മേടിക്കും, ഒരു price plan മേടിക്കും, and then you'll have an iPhone 14 or അല്ലെങ്കിൽ there are different 5G phones, even low cost 5G phones up to 30,000 rupees 5G phones available on market. പക്ഷെ അതിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര യൂസ് കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം യൂസ് കേസ് ആയി തുടങ്ങിയില്ല. someone might come and tell you, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂവി 4G 5 minutes ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, 5G നിങ്ങൾക്ക് you might be able to download a movie in 3 seconds. നിങ്ങൾ വാങ്ങോ, ഞാൻ 5 minutes ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തില്ല, I don't want to go to the 5G plan എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയും. So operators know that അവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് they can't get revenue out of existing consumers. They want to get more business, so they have to offer something more. So that is what making them think. For that, they have to work with all these different providers. So there's a group called, so we know network equipment providers, semiconductor companies, handset and companies. Qualcomm, Samsung, MediaTek, chipset, and using those chipsets, there are a lot of companies who will make mobile handsets. And there are companies like Cisco, Huawei, Ericsson, but there are a lot of new names: Mavenir, Parallel Wireless, Altiostar. And then lot of unheard names like Airspan, Verana Networks, Druid. New players, a lot of players are coming into 5G, because 5G is a lot about software and less about hardware. So they are the ability. If you have good software engineers, you can spec develop capabilities. A lot of companies, even in India, a lot of companies develop it. You might know. So idella infrastructure 5G network building. How to monetize it, how to roll out new capability services, use cases to end customers. Adine namukku partnership venam. So something called vertical application in that scheme.
What it means is Oro industry vertical. If Audi, is operating in the automotive industry vertical, Fitbit is operating in a wearable or a healthcare. GE Energy is operating in energy and utilities, and Google, Google is quite a lot to many. Worcester Bosch Group, other energy company, or they make heating appliances. And there are a lot of companies who want to contribute to this, and in short, there's such a huge partner ecosystem which make the 5G tech stack, and which will make it deliver those capabilities, and those capabilities will transform into use cases. Those use cases will transform into services to the end customers. That's our transformation here. And it's still continuing. The 6G research is already happening, and capabilities like 8 terabits operating in 100 gigahertz to 10 terahertz frequency operating in technology. To be honest, at this point of it, I really don't know. 6G services. But a lot of Indian companies involved in it. I mean, Jio has some activity in Scandinavia, researching in 6G. Because as a country, India has evolved, really evolved. There's a lot of capabilities are getting generated within India. A lot of companies are operating there. There are a lot of expertise we have in telco. And because when you are quite late in adopting certain technology, I think our licensing happened last year. A lot of developments, most of the operators were developing that 5G capabilities. You can pick and choose the latest and greatest technology, and you can roll out latest service rollout here. Whereas if I see Europe, I think India might be leaping ahead of Europe in terms of 5G rollout. The reason because when you decide to get into the market a little bit late, then you look around how the technology is evolving, maturing, and then you can pick up the most matured solution rollout. And for example, Reliance and Jio has invested so much into homegrown inbound R&D, and they have their own products. They have their own. They're not relying too much on external vendors. A lot of research is gone inside. So, angane oru operator cheyanengil, then they can control that ecosystem. They can roll out faster services. So when you rely on a lot of partners, under delays because you have to talk to partners, you have to get a lot of agreement in place, and that R&D takes time. A lot of product piloting and down pilot need to mature. Whereas if you do R&D on your own, then you can create products much quicker. So there are operators like Rakuten in Japan, Dish Network in the US, and one in Germany. I would put Jio in some way in that category. Even Airtel is doing a lot of research, to come up with their own capability. And because they now realize that consumers 5G they have a big market to industries. A lot of capabilities enterprise industry offering. And this is the first time it's cellular evolution generation. When 5G operators and the industry, they're benefiting from that evolution. Now it's not about consumers or price plan. It is going beyond that into factories, going beyond into smart infrastructure, smart cities, hospitals, healthcare segments, retailers, even finance world. Briefly touch on that. I don't know how much. Just go to time check on that. What drives 5G? This is more or less evolution. Initially, 2000 voice and everyone wanted to replicate wireline capability of voice wirelessly replicated, and then it moved on to internet. iPhone a lot of intuitive technologies, touchscreen evolved. Then broadband came. Mobile broadband was through LTE realize and a lot of apps app ecosystem Apple developed Google Android ecosystem, and a lot of other people also attempted. And app commerce and a lot of people are putting sensors wherever they are possible. Internet of everything, smart meters, smart security systems. Everything is getting smarter. Smarter is nothing but you put sensors, you collect data, and that sensor data transmission need an underlying backbone. A backbone collected a backbone on 5G the infrastructure provided, and then it gets into cloud analytics softwares, and you make some intelligence out of it, and then you can get that fed back onto some dashboard. Then you know what's happening, so you have better control of the system. So evolutions are 5G 5G
because it is offering higher bandwidth, low latency, speed. This is the three key elements of 5G, and utilizing that, you are able to create new experience, new business models on the internet. And 5G, 4G had to coexist. You will have pretty much connectivity everywhere. That's the ultimate aim. And then it can offer services to different vertical markets, pala industry, be it in healthcare, be it in manufacturing, be it in or be it in logistics, transport. There are pala vertical solutions you offer. And what will happen? ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. They call Generation Z or Zoomers. ഇവർ 2000 കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഈ കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈഫാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ പിള്ളേരൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, they all are happy to do their learnings, college curriculum എല്ലാം ഡിവൈസസിലാണ്. And maybe the older generation might find it a bit difficult. ഞാൻ ഇപ്പോഴും important activities എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് കൂടെ ചെയ്യാറില്ല. I will go to a laptop and I'm not sure എൻ്റെ ഫിംഗർ റോങ് ആയി ടച്ച് ചെയ്യോ, some wrong commands execute ചെയ്യോ. ഇത്രയും ടെക്നോളജിയിൽ ജീവിക്കണം എനിക്ക് പോലും ഭയങ്കര കൺസേൺ. That's because അതെന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു ജനറേഷൻ, വി ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഓൾഡ് ജനറേഷൻ, നമ്മൾ അത്രയും യൂസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. The new generation, they are so എന്താ പറയുക, they call digital natives. So they can do everything in the fingertip, and avർക്ക് daytime activity എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിവൈസിലെ ഫിംഗർടിപ്പിൽ യൂസ്ഡ് ആണ്. And you can't blame them because we created that environment for them and we made them what they are. And that's how the human life നമ്മൾ evolve ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും US-ൽ 42 million ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇല്ലാണ്ട്. കുറെ 18% ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക ബേസിക് വയർലെസ് ആക്സസ് ഇല്ല. സോ ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലോകത്തുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും അത് US ഞാൻ പറയാൻ കാരണം US is such a number one country, അത്രയും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും they have those problems. Naturally everyone else in the rest of the world may have an equivalent percentage of problem. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ സൊല്യൂഷനിൽ അതിനൊക്കെ 5G ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടെന്നാണ് മെസ്സേജ് കൊണ്ട്. കാരണം 5G ഫിക്സ്ഡ് വയർലെസ് ആക്സസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ കേബിൾ ഒന്നെങ്കിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾ ഇടണം, ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ റൺ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉള്ളത്. ഈ മെത്തേഡ്സിലൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, യു ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഇൻ ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അത് പല ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും മടി കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഡ്വെല്ലേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഹൗസിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they are happy to do those sort of investment. Why? Because there are a lot of business for them. ഒരുപാട് പേര് കണക്ഷൻ എടുക്കും. നേരെ മറിച്ച് റൂറൽ ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 500 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇത്രയും കേബിള് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ റൺ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് they will stop doing that. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ what you can do is you can put a 5G transmitter, ഒരു ആന്റിന ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ it will transmit to a number of houses. Sometimes you might need a line of sight. Sometimes there are ways to overcome that line of sight. Line of sight means ഒരു straight line propagation വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോറിഡോർ വേണം. ഇപ്പൊ ഒരു 10 വീടുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അധികം പോപ്പുലർ അല്ല. പക്ഷെ പുതിയ വില്ല കോൺസെപ്റ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 10 വീട് കുറച്ച് ദൂരത്തിലാണെങ്കിൽ സംടൈംസ് വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു ഇസ് അവരൊരു സ്മോൾ ആന്റിന നമ്മുടെ വീടിന്റെ സ്ട്രീറ്റിൽ വന്ന് വെച്ചിട്ട് you have to put an antenna on top of it, and then you have to get these just like how you get a television. പണ്ട് നമുക്ക് not through dish, the basic television through antennas വഴി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യും. സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്. അങ്ങനെ 5G വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ you don't need that last mile connectivity from street cabinet to your home. അത് വയർലെസ് ആണ്. You don't need to put a cable. അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മിക്ക ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യും. ബട്ട് they will not be bothered to put a cable from that street to across the 500 meter into your home. So there you can use the capability of 5G, the wireless technologies. That is how you can get a equivalent fiber broadband equivalent or broadband വീട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. Those sort of connection. And when you get those sort of connection, it might be costing you 1/5 of how much it would have cost for a fiber. Mostly operators are അതിന്റെ benefit വരുന്നത്, and they will pass that cost saving to the end customer. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ capabilities 5G ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും it is going beyond the consumers into industry. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം there are consumers, there are data hungry consumers, there are people who doesn't have data, and there are industries who want to do more than just data. So there 5G is trying to answer problems of many of these distinct groups. അതിനുള്ള capability 5G ഉണ്ട്, but it takes time to roll this out properly because any technical rollout it has to
follow a business plan, and they have to start some revenue coming in, and then it goes in phases. A lot of demand, technologies are in place, and they are the demand drivers for 5G adoption. So mobile video usage has, you could say, quadrupled. A lot of content generators in Netflix, Prime, Hotstar, you name it. A lot of content generators, and especially for a country like India, we're good in creating contents. I think craft and capability in the and we have such a large young population. So naturally, I would not be surprised if 5G creates a lot of miracle in a country like India. I would have said same about China, but China is facing some challenges in terms of young productive population. Young productive population is India. So naturally, a lot of skilled people, you would have seen that TikTok videos were in skills. But all the video usage is all creating contents, and people will start to use, they want to have better experience. Up experience like kind of virtual reality, augmented reality concepts, and the utilization. But concepts, but naturally, cloud computing application, because you can't, all these data, already cloud computing is a technology that has been almost accepted by people. It's a lot of things get processed. Why? Because there is connectivity. Connectivity infrastructure, you don't need to run thing on your premise or on your C drive. C drive concept like obsolete almost. Everything is happening in cloud. Unless you want security and where you want to keep your data secure in your office. Then handsets, pudiya handsets vandu thodangi, pudiya devices vandu thodangi. Every 3-4 years, new capabilities handset. But naturally, you are using more and more application and more experience. And then it moves on to Internet of Things is where you put sensors all around. You can get smart metering in your house where you can actually measure the energy consumption, or you can put security systems all around. These are consumer IoT. And when you go to industry, I've talked about factories, machines, sensors, which are the performance manage another data collect and the configuration manage another, and you can controlling those machines, which they couldn't, people couldn't do before. And then artificial intelligence concepts. Artificial intelligence, there is all a lot of computing power is needed. A lot of data analytics power is needed. We producing all data, gather intelligence patterns, identify. Then you make some sense out of it and you do some action about it. And then over a period of time, you learn more and more about your own collected data. It's all done by machine. All those are concepts. This 5G apply in the 5G network manage artificial intelligence use 5G induce an artificial intelligence application. The drivers are and is designed for many stakeholders. The consumers, business, software developers, entrepreneurs, even infrastructure installers, property owners, they can make money. Governments are looking at a lot of good initiatives. Mr. Santosh Babu parnole 5G corridors identify what you can do in those corridors. And you can even think about creating technology incubators, bring vendors. And also, he also touched about the difficulty to get spectrum. I think government of India is, I think DOT is thinking about granting spectrum to enterprise. There are possibilities that government can, incubator group, non-profit group can actually procure spectrum for their evaluation research purpose. Maybe those things will happen, because you need a thriving ecosystem. R&D research which will create capabilities. Our ecosystem create you will have new research products will come out, and some of those research products, then some of the entrepreneurs or big companies will want to pilot it, and then they'll take for commercial deployment. That's how it gets involved. This is a meaningful stats, and globally, commercially, there are a lot of 515 operators, and almost half of them has deployed 5G. Not all of them are deployed full-fledged 5G. There's about 25 operators on a proper 5G standalone network rollout. A top 25 operators, and there are about another, mostly the big operators like AT&T, Etisalat, or Do, or Geo, Vodafone, Verizon in the US. Some of these, all these big operators would have rolled out 5G standalone, but some of the other operators are just catching up. A lot of devices coming into the market, all sort of form factor, tablets, phone, a lot of we call it CP in the technology, customer premise equipment. One side Wi-Fi and another side 5G capability.
ഫിക്സ് വയർലെസ് ആക്സസിന് ഒരുപാട് കേപ്പബിലിറ്റി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ IoT സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, 5G enabled സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. There's a lot of things coming up, and a lot of such growth is happening. And an example is China. China is so far the most growth in 5G happening because it's such a large country, it's a huge population, and it's also developing so fast. Not many countries have invested in 5G as much as China. A big statement, and maybe rest of the countries will soon catch up. The number of utilization segments and the consumer use cases and the in enterprise use cases and like telematics, asset tracking, operators offering services. If you have a big fleet to manage, they're offering service already on 4G, and they can offer service on 5G. Things like cold chain monitoring. If you want to transport vaccine from one part of the world to the other part of the world, it goes through land, air, train, and if it goes through a train or a land, it transbounds pala countries in the boundary mark. How do you track them? It will move across different 4G 5G networks, and 5G can offer better capability because bandwidth, latency benefits exploited, a lot of use case. Fixed wireless access I've talked about. And private 5G, that's a big topic for 5G. It started with LTE or 4G, and it moved on to 5G. Why? In many countries, spectrum വാങ്ങാൻ പറ്റും enterprise factories, they can own that spectrum. Large auctionൽ കാണുന്ന billions അല്ല അതിന്റെ cost. In maybe £1,000, no, $2,000 or $5,000, $10,000. In India, few lakhs. It doesn't go into crores or that sort of big number. But factory has to make sure that they transmit those 5G frequency within the confined premises, a small space. You transmit, they have to make sure that it doesn't go into the outside their premises and interfere with an operator spectrum. So they will be doing, someone will be doing some verification that it is installed and deployed correctly. So by the power output very controlled and small, but its use is only to connect number of machines in that factory. Sensors will talk to some hub will be a 5G, will have sensors, a lot of sensor technologies in it. Those sensor technologies, Zigbee, Sigfox, LoRa, terms because in IoT sensors are just 4 byte, 8 byte, just a temperature measure. Every half an hour temperature measure is sending. They don't use high bandwidth, but they will send so many devices will send data at the same time. So 5G has the ability to handle millions of devices and data coming from it. Or maybe a few devices in a machine in a factory, sending it to a hub, and that goes into a 5G antenna that goes to 5G core network. The factory will install it or data center run. So 5G in a box is the concept. It can be, because most of the software running on commercial servers, but Dell in the server install but in the 5G core network, 5G radio access network, softwares so if you want to set up a 5G lab, maybe 15 lakhs it is possible. You can get radio, you can have you can put 1 or 2 Dell servers. You can get, there are small vendors who will provide 5G core network solution, 5G radio solution, and including the antenna, and you can set up a 5G lab for about 15 lakhs. So if you have in information Kerala mission remit അങ്ങനെ ഒരു 5G lab സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, if you only challenge is to get the spectrum, sir നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ then it's not that such an expensive proposition to set up 5G lab. So this is all happening, and now I'm just going into the use case segment. Use case, there are major three kind of categories and 3 kind of buckets. On the consumer use case, and consumer use case is mostly what you get on your phone and the wearables that you wear, and the phone the kuda kitna accessories and the you can have virtual reality headset vekkam, അല്ലെങ്കിൽ augmented reality capabilities ഉണ്ടാവാം. അതല്ലെങ്കിൽ you get you'll be able to download movies faster, and maybe some interactive apps ഉണ്ടാവാം. And there are a lot of പുതിയ business models വരാം that consumer will use on a 5G network. But when it comes to industry, just take an example of a retail store. Retail store they can roll out 5G, and when you go there,
they may be offering some services to you, and you may be able to do some shopping sitting at your home on your handset. Then when you go there, you can just try it out because you already tried it out, or you can order it from them without trying it out. And then they can, in a retail or and there's a lot of use case in hospitals. And then there is also the third segment, private 5G, which I just talked about. Consumers use case, there are a lot of arenas where consumer use case will come into play. Mostly they rely on a lot of video capabilities, enhanced video capability. If you're watching a football match in a stadium, then those enhanced video capability will help you give some better experience. So then whenever you talk about enhanced video, there's always this augmented and virtual reality story will come into play. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ത്രെഡാണ്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have to give more different experience to end user for them to procure to purchase a 5G connectivity. So just or movie 3 seconds download it may not sell. So you have to give something more than that. And if it's the same with if it's a stadium or you're watching a concert or a music concert to watch an angle, you will find that the high bandwidth, low latency capability exploit and coupled with AR VR capability, a lot of experience they can bring onto the fan. And on the videos in for augmented reality, what augmented reality really means is you are watching a football match. That is a real scenario that you're watching. And if you are shooting or if you're showing your phone camera onto that football field view, it will capture whatever you see. The camera will capture onto your phone. It will take those data onto an AR augmented reality platform at the back end. It will do some processing because there are a lot of other sensors in your phone. Accelerometers and depth sensors and light sensors and using a number of sensors in your phone. ഇതെല്ലാം കൂടെ combine ചെയ്തിട്ട് it will create a replica of that view in the AR platform, and it will relay back to your screen, but it will only create certain aspect of it. It won't create I'll show you the example and it will really be clear. It's very difficult to explain how an AR capable, but in simple, it requires a lot of bandwidth and latency capability to live stream this data back into a backend AR platform, do the processing and relay it back to your phone, and still you don't feel that delay. At short second, a fraction of a second process the output you will see a combined view, a real view or augmented view. It's a certain artificial elements are added by the processing, and you get that augmented view in your handset. And augmented reality, and that handset, it could be a tablet. You're watching a machinery in a factory, and then you want to do some manipulation on the factory, or you want to do some maintenance. You're not the expert, but the expert can guide you from a back-end room, and you'll be able to see. You opened your tablet, you picked up the manual, and then suddenly the person is sitting in the war room is annotating to you. Hey, look into this particular paragraph, and then switch on your camera. Okay, turn that knob. And then he can annotate a knob, green knob, the tablet knob, the green knob, the view in it. He will see the same view. He can annotate around it, and he can do the manipulation in the actual physical space, a factory. That is what augmented reality. Virtual reality is a different thing. Virtual reality, you don't have any real view. Everything is computer generated, virtually created to give a real experience. So you will have to wear the headset. And metaverse is a good example of what Facebook has come up with. There are a lot of companies just rolling out metaverse capability. But Mika office a headset and a college or Accenture has actually rolled out virtual reality headset. A virtual reality headset to weekly in the work suddenly you might see your friends in real and you can shake hands with them. Motion sensing hands and handheld devices. Okay, you're actually getting a real-time experience in a virtual world. But all these technologies are combined to create a lot of 5G use cases, and because you can, because there is an underlying infrastructure which is relying on it.
lot of use cases. When I share this slide, you can go through, and when you Google, you will also find a lot of 5G consumer use cases. But it just high bandwidth, low latency, and ability to connect millions of devices. The fundamental concept that it is making everything happen. Rest of the capabilities that you see on 5G are, display the capability improving. Some phones may have high-end displays. Some phones may use AI-based software. There are technologies coming from outside 5G, but at the end of the day, fundamental connectivity, the speed and infrastructure, you can get this processing done. Some processing is done in your client and end device processing and back end processing. This processing has to be happening, and it has to happen in such a fast pace. So you need an underlying high-speed infrastructure. And when you say 5G, it's not just the wireless technology. The connectivity backhauls and the microwave, fiber optic cables are in the backbone. Mostly when you have fiber optic, it demands a lot of fiber optic backbone capabilities. And there are a lot of new concepts like SDN, solution software-defined network, which will help you shortest route calculation. If you want to transmit your data, it goes through a backbone, fiber backbone. It needs to find this endpoint in the shortest possible way. There's a lot of intelligent algorithms and software capability. So it's a lot of things are combined together. And at the end, it try to give you an experience on your end device. There are enterprise. This is just an evolution of how the operators evolved in offering enterprise capability. So it started with there was only voice and some data plan. Then they moved on to 3G, and then they moved on to 4G. And when it came to 5G, there is a lot they can offer to the business community or the enterprise and the factories and the health systems of the world. And I just want to show this that 2G might have a longer stay because still a lot of IoT capabilities don't really require 4G or 5G, and they only use bursty transmission using bytes. So you might find your GSM network lasting longer when all of you, all of us would have moved on to 5G. There are a lot of use cases in the enterprise segment. I've talked about healthcare, retail, automotive, public transportation, financial services, a lot of play of augmented reality, virtual reality, connected cars. Going forward, a lot of driverless cars are being tried out in many parts of the US, China, you name it. There are a lot of technology being put in place. The vehicles, a connected car work, the vehicle need to talk to the other vehicles around. The vehicle need to communicate to infrastructure around. Vehicle need to communicate to the network, to the pedestrian if the pedestrian has some devices around it. So basically the vehicle is going to communicate with everything. So there is millions of devices that are talking to the network. Massive machine type category under 5G, enhanced mobile broadband, ultra low reliability, and the third category are millions of devices. There are millions of devices in the use case on a connected car. Just to give you, there are 3-4 examples. On the virtual reality, how it's happening with the Coventry University in their education. Virtual headset to a gentleman on you. On the right is an example of augmented reality in play, where the person is watching the match, but he can also get some an augmented capability on his phone. That capability could be provided by the operator. An operator might tell you, hey, you want to have a closer view of Cristiano Ronaldo, who is now playing on the ground. So Cristiano Ronaldo, you can't see him. He's too far away. But if you're paid additional a premium service of customer angle, then you will get there'll be a camera tracking Cristiano Ronaldo 24 throughout, and that will get played out on your phone. So that requires a lot of some real picture capture, AR VR platform backend process.
There's multiple camera feeds coming from, the general view feed and Cristiano Ronaldo track in a feed, and they all go into that. Then there are robots in factory who will run an autonomous mobile robots, and it needs it works better in a 5G environment. Why? Because it needs to move from a place to A to B. It might need to do handover. Wi-Fi cellular technology handover from one coverage area to the other coverage area. Let's just get through it. We'll just get. Coventry University is always looking at ways of pushing the boundaries of teaching and learning to improve the student experience. This is the first time that 5G standalone technology has been used commercially in the UK. I can put the VR headset on, and 5G allows the learner to access high-resolution images and videos remotely anywhere in the world, and they're able to ask questions in real time. This experience allows us to take a tour through the human body at a level we've never been able to before, all the way through from bones, muscles, brain, heart, through to the very smallest areas, such as the blood cells. I've just experienced a live VR lesson for the first time, and I think it's a great addition to the school syllabus. 5G delivers a lot more capacity, a lot faster uplink and downlink speeds, 10 times more than 4G. So the lower the latency, the closer you are to a real life experience. CloudXR is a really exciting new software platform that enables us to stream high fidelity virtual reality directly to the headset. 5G. It's the Super Cup here at the Red Bull Arena. Leipzig versus Bayern, innovations in football, together with strong partners. Bisher war das digitalste, was im Stadion hatten, die Anzeige. Und jetzt kannst du in Echtzeit sehen, wie schnell die Spieler unterwegs sind, wie gut die gelaufen sind. Functionality in Wolfsburg. Since then, it's been continuously developed. Das Besondere an der App ist, dass man die Informationen in Echtzeit zur Verfügung hat. Über das 5G-Netz von Vodafone und die Mobile Edge Cloud von Amazon Web Services, kurz AWS, kann man die. ഞാനിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കിട്ടും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ട് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി അത് കാണിച്ചാണ്. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് കേസ്, ദ വോഡഫോൺ എക്സാമ്പിൾ, അത് ഹൗ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി is helping in university education. In the next generation is all going to be in this sort of mode. പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ മിക്കവാറും 5 years down the line, maybe at least certain top end universities, like they might be offering you a virtual reality headset in your class. And so if somebody is working in a medical college, for such a person, it's a tremendous experience, because you're actually going to see the inside of your body, as if you're traveling through it. Simulation experience create, you get a better understanding. നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നേക്കാളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. If you get a visual, as you say, picture speaks more than 1,000 words എന്ന് പറയുന്നത്. So same with the other example. ഇതില് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിലെ augmented reality example ആണ്. So you are capturing a live shoot and is augmenting it with certain virtually created content, because there are two camera feed it gets combined at the back end, and then they will add some additional capability, and then you get a better experience. Just playing the autonomous mobile robots on your left. This is the use case in an industrial environment. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇതിലൊന്നും എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നമുക്ക് ആർക്കും വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ വഴി, കാരണം യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ആമസോണിന്റെ വെയർഹൗസിൽ ഹൗ ഓട്ടോണമസ് മൊബൈൽ റോബോട്ട്സ് റൺ ത്രൂ. സോ ഇതിപ്പോ ഒരു റോബോട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി യു വിൽ ഹാവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് റോബോട്ട്സ്. ഈ റോബോട്ട്സിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ, കാരണം അതിൽ സെൻസർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ, ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് നൗ. And if it is in a Wi-Fi network, there might be some challenges. And Wi-Fi handovers are stable. So Wi-Fi coverage area, if there is no coverage, robots button stop. Now, ഒരു mobile robots stop ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ നോർമൽ ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഡ്രോപ്പ് കോൾസ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ we might just complain or we might just ignore. 5 minutes കഴിഞ്ഞ് കണക്ടിവിറ്റി കിട്ടി, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഫാക്ടറി എൻവയോൺമെന്റിൽ റോബോട്ട്സ് ഒരു 5 minutes സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് റോബോട്ട്സ് 5 minutes സ്റ്റോപ്പ് ആയി അതിന്റെ ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് it could go into millions. So operators a service level agreement what they have with such a factory would be much tighter.
So they have to have a high quality network installed, deployed inside a factory. That's a private network because it's a dedicated network within a factory. And the components okay, radio access network will be rolled out within the factory, with the typical deployment coming from Ericsson or Nokia or Airspan or vendors. Our 5G core will run in a data center within the factory because our data will remain in the factory. In the architecture like I can explain how 5G is helping to retain data. Kind of 5G architecture will change because everything virtualization concept physical hardware and pure data center hardware so shelf commodity hardware Dell HP hardware you build that infrastructure around in your even for telco operator or even in your factory. When you do that, core network virtualized software advantage, and you can create that function anywhere. Maybe it will run at the core central cloud, or if you want to create that to run on the edge, edge server run configure run configure service orchestration concepts. Either core network operators will service on a subscribe subscribed service capability delivery delivery capability configure auto configure service utilize this whole auto configuration machine will run across the network, and it's called pala components connected to service chain form. That's form the peak usage application spawn scale up software copy within instances spawn copies copies execute copies of kill software back to tear down service hardware hardware fixed way of doing things hardware pala function virtualize softwareize 5G. That's a change. What are the enablers like time and the one on the right, just coming closing out these use cases. This is right side because it's the same. Tablet tablet view augmented view. He is shooting that machine live feed back end war room and he's annotating, okay, why don't you turn this knob? And annotate touch screen war room screen. So he knows what to operate here. The guy, the blue shirt expert but he'll be guided. At training would come remote training, remote assistance, and it all can be done. But if you don't have this, then e machine the back end war room so control room. Now he gets a feed right through this tablet, and he is able to assist this person. Again, if an augmented reality example, reality which is this whole concept of this machine, which is fed live to the backend. Our reality additional support augment he can get that annotation or whatever in this screen on augmented view. Predefined. Backend it will be an AI analytical engine. This data capture that engine will understand, okay, this guy might be wanting to do this, he'll have to intelligently provide that feedback. So there'll be, fully automated, you might find all those changes happening. So any private network, we just touched upon it. Private network is nothing but you can set up a mini 5G network within a factory, offering exact capabilities of a large cellular operators network in a miniature form and transmitting in a confined space. A confined space is important. Spectrum authorities will not give you a spectrum if you want to plan to transmit outside your factory. So you have to make sure that your radio layout and RF planning is precise, that it only transmits. Provides more security, reliability, scalability, and it's your own dedicated network. Your data is not going outside. You know that your data is secure. And then you can put any kind of use cases. It can be quickly rolled out because normally operators
are the ones rolling out private network, what they call as non-public network or dedicated network. But many system integrators like Cognizant, Accenture, Capgemini, have tied up with small vendors, small 5G core vendors, radio vendors, and offering their own connectivity solution, helping them to procure spectrum, regulatory body spectrum, വാങ്ങിയിട്ട് roll out help ചെയ്യും. അതിന്റെ use cases, there's quite a lot. Campus network generally in Europe like a network. It's nothing but a private network. Campus network means in any network that is giving homogeneous coverage, secure within that campus, and is integrated within the campus operational technology, like LAN. Basically it will replace your wired LAN connection with a wireless LAN, and it will co-locate with a Wi-Fi network. But Wi-Fi network in the better capability offer because it supports handover and because of its bandwidth and other capabilities. A lot of use cases industry environment, be it in manufacturing, oil and gas, smart facilities, logistics. Basically you put a sensor around your machine. These sensors will connect to an overlay of 5G network, and then you can collect those data in a cloud. You can do processing, and sensors, normal sensors it won't capture. Normal sensor in the sense, temperature sensors, voltage sensors, other set of sensors. But your camera, high definition camera, is also sensing light. A high definition camera, video feed, it is in 70 meg above. For those sort of use cases, you definitely need 5G, because existing technology may not be able to handle the uplink capability of 5G, uplink capability of what is coming out of the camera in order to process it. That's where a 5G network is going to add value. Oil exploration, inhospitable terrain, മനുഷ്യന് കയറുന്ന ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ there are companies like, you would have heard about Boston Dynamics, a robotics company. They have created a lot of robots which will do almost mimic human activity. So you can send these robots in an underground mine where things could be very dangerous. Out the minerals in very explosion നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള minerals ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. What's the right word to use? Volatile അല്ല. There are certain materials when it comes to air. Hospital, if you want to do mining, you use machines, and if you use those machines, and if those machines can be accessed remotely, be it a robot or a remote control machine, then you need an infrastructure, and you put a 5G network in those sort of be it an oil exploration site or a mine. Mining use case, because mining a lot of big machines and machines, humans in a difficult terrain operate. So you need those sort of machines which are connected to a 5G network, again utilizing their high bandwidth, low latency capability. And if you go to smart building, you can put a lot of smart building management solution, basically HVAC, heating, ventilation, air conditioning. Either automatically sensors will collect data, and when human beings dwell in a samayata, it will switch on, and when your office is empty, it can switch off by itself. And then it collect, and then if you put cameras, what is the time where the most people are coming up, crowdy in a samayapurana, and then you can feed all those data into an analytical engine, and artificial intelligence and machine learning capability analytical engine. It will give you better output, saying that okay, when these sensors need to actually sense this capability, so that way when the air condition should be working on. So you're feeding those data that you've collected over a period of 1 year. I think Mr. Santosh Babu sir, you have data over 25 years, you know what to do with it. You will put it across some sort of intelligent engine, then you will create some patterns, some intelligence out of it, and who knows, you might find some 5G use cases that can utilize those data, offer it to public. You don't know, the possibilities are endless. It's just imagination and creativity, and when you have a young population, it's all possible. Logistics again, autonomous mobile robots, a perfect example of in a warehouse, in a logistics environment. People can wear a smart, augmented reality enabled smart wearable, smart glassware. You can storekeeping in a LPM, because you have camera on your wearable. It will scan barcode. You don't need to go and scan barcode. Or you can run a drone within a warehouse. This drone will get connected to 5G. There are a lot of such use cases in a private network environment. And now we're going to the technology capabilities and enablers.
what is making all this happen. Just a few slides here, but I don't know how I'm doing in respect of time. Certain leap നടന്നിട്ടുണ്ട് 5G in terms of technical capability, up to 50 megabits and the 4G maximum. And now you're talking about 1 gigabits, 2 gigabits, even 20 gigabits. Practically up to 1 gigabits, it's a big change. 20 gigabits is more ideal. It'll take time, but it will happen. And millimeter wave deployment, services are faster deploy. A lot of things are software driven, hardware dependency. Mobility enhance either trains that run in 300 miles per hour, 500 kilometers. You can do handover, you can continue to have a better quality of service. What is called droppy and but again, you have to roll out hardware infrastructure, antennas roll out. You can't softwareize an antenna. It will remain. Antenna and tower will have to remain. Only thing is that tower shape antenna shapes different shapes of antenna, form factor, antenna technology. You would have transmission technologies and MIMO concept, beam formation concept. Beam formation, particular antenna, you may have an antenna with a lot of phase arrays or about transmission reception points, something like 128 or 64, and each beam can actually, each point can actually shoot a beam to a particular handset. So kind of exclusive service. Concepts capabilities, technical capabilities, when it came to 5G, a big leap. A lot of underlying technologies which made this happen. I'm just going through some of them. For IT technologies, adopted 5G. Virtualization and containerization. The hardware functions in the hardware functions, a maximum function extract virtualize software software. Software minimum hardware. Processing software processing. Containerization concept. Basically an optimization of the software architecture. That's same or multiple operating system installed in the same operating system with set of libraries. Other pod regime and concepts. Basically, it's more efficient operation of software and the software performance better out. That's IT concept. Architecture service-based architecture. Basically, all application service type of concept. Microservice architecture. Basically, loosely coupled architecture. IT concepts. Application, if they are loosely coupled, if you want to make a change, you can just go and make a change into that particular function or particular software. And microservices change, then you do the entire testing. Architecture, you have to do the entire testing of the entire application. It takes time. Facebook app, Insta app, LinkedIn app, you name it, Amazon app. These technologies play out in another note. You might find login screen next step in test the rollout. It's all happening in the back end, small changes, big and incremental changes. The concept telecom. Radio access network is so coming from Ericsson and Nokia. Hardware, physical card plug-in, base station. To 96, 97 escort mobile communication when I worked there. Base station on a shelter room, 6 feet block. And the radio terminal, it's quite heavy, 3 kilo and plug-in. Whole concept of software like it's a street cabinet server. Virtual function run. It will go into some cloud run. The maximum software cloudify hardware minimum. So you can large companies in the business Ericsson and Nokia 100 billion base station market. Basically, operators they used to sell big deals. When we get 5 billion contract Ericsson signed with Swiss Telecom. Hardware selling. That's software deals in the because you might hear big deals, but software additional capability. Cloud computing, edge computing. Edge means processing premises or edge. Cellular coverage edge customer. A customer premises processing edge computing. Software defined network. A network components, hardware configure software functions cloud virtual you can centrally manage it. That's concept software defined network. The IT networking technology 5G adopted. In a lot of radio and antenna technologies. The radio telco technology evolution. Nothing related to IT.
new radio technology, millimeter wave, 300 to 30 to 50 gigahertz, 50 to 100 gigahertz റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ള ഹൈ മില്ലിമീറ്റർ വേവിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡേറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന്റെ കവറേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ സൈറ്റ്സിന്റെ സെൽ സൈറ്റിന്റെ ഏരിയ ഒരു 100 മീറ്റർ റേഡിയസിലായിരിക്കും ആ ആന്റിന ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ആന്റിന ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ടവർ ഇട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് മുഴുവനും ടവർ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക വൃത്തികേടാക്കി കളയോ? ഇല്ല, ഈ ടവറും പോസ്റ്റും ഒന്നും വേണ്ട. ചെറിയ ആന്റിനാസ് എവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ വാളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാമ്പ് പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, മേ ബി ഒരു ഹാങ്ങിങ് ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ടൗൺസിലൊക്കെ ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ബേസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, മാൻ ഹോൾ കവറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ആന്റിനാസ്. അങ്ങനെ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ വേവ് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത ഒരു അഡ്വാൻസ് സിറ്റിയിൽ നാളെ ഒരു 5 years ടൗണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോണോ കാണുന്ന എല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആന്റിന ആവാം. പക്ഷെ അതിന് കുറെ റെഗുലേഷൻസ് സ്ട്രിക്ട്ലി റെഗുലേറ്റഡ് ആണ്. അതിന്റെ ഹെൽത്ത് എവിടെയൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയി മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പവർ ഭയങ്കര മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ പ്ലാനിങ്ങിന് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റിന്റെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസിന്റെ അപ്രൂവൽസ് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ എ സേഫ് വേ, ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ആക്സസ് ഇല്ലാത്തതും ഹ്യൂമൻ കോൺടാക്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ മാൻഹോളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പം ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. അത് പ്രാക്ടിക്കലി റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് റിമൈൻസ് ബി സി. പക്ഷെ ഫാക്ട് ഈസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ സൈറ്റ് വരുന്ന ഇങ്ങനെ നാനോ സെൽ, മൈക്രോ സെൽ എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് ഒരു ജസ്റ്റ് ക്വിക്ലി ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഹൗ ആർ വി ഡൂയിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈം? അതിലൊരു ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു 1/2 hour പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Are we good in terms of time? ആരെയും ഒന്ന് വോയിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു, അതൊരു അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. I'll just quickly glance എന്താണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So you will go through virtualization concepts, cloud computing, air interface, നമ്മളൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തു. millimeter wave, massive MIMO, beam formation, confined ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഹാൻഡ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി, ആർക്കിടെക്ചറൽ ചേഞ്ചസ്. പിന്നെ വേറൊരു വലിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലൈസിങ്. പലർക്കും പല കേപ്പബിലിറ്റി ഒരു ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് യു ക്യാൻ സ്ലൈസ് യുവർ നെറ്റ്വർക്ക്. കാരണം ഫിസിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ല, വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. അങ്ങനത്തെ കുറെ AML കേപ്പബിലിറ്റി ലിവറേജ് ചെയ്യേണ്ട. ഇത് ചാറ്റ് GPT എന്നൊരു പുതിയ AI ബേസ്ഡ് സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ 5G കുറിച്ചൊരു പോയ എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ ചാറ്റ് GPT എനിക്ക് എഴുതുന്ന പോയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ പറയാനുള്ളത്. AML യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ ടെൽക്കോ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു വൈൻഡ് ദിസ് അപ്പ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് വൈൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബട്ട് ഇതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സെറ്റ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി quite a lot in this area. I didn't consciously didn't focus on the architecture because I think it may be good to get an overview of what is 5G and how it is getting evolved in the industry, who is getting impacted. ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് കൊളാബറേഷൻ വെച്ചാണ് ഈ ടെക്നോളജി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ടെക്നോളജി ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ്, ടെക് ലാബ്സ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് ലാബ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നോവേഷൻ ലാബ്സ് ഉണ്ട്. ജർമ്മനിയിൽ 5G ഓപ്പൺ ലാബ് ഇൻ US, 5G ലാബ് ഇൻ ജർമ്മനി. ഇങ്ങനെ കുറെ ഇന്നോവേഷൻസ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഫോർ എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ മിഷൻ പോലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇഫ് ദേ ഹാവ് ദ വില്ലിംഗ്നെസ്, ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ പോസിബിൾ. ആ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് if you can manage spectrum, then 15 lakhs you can create a 5G lab, and then you will get a lot of companies to come and support you. They won't want to try use cases. They'll bring their vendor ecosystems. Then if you want to try out something, and then that way what is important for maybe if you want to put a infrastructure in
in a particular town. You can come out with use cases that is applicable to the state. Everybody use cases. If you want to create if you want to make Trivandrum a smart city, Cochin a smart city, what all capabilities? Sometimes operators may not focus on all this. So government can actually create such a lab, incubator, ask people to come and try use cases, and then when use cases pilot it creates some traction. Then some of the commercial people might pick it up. I will stop here because I know it's quite a lot we've covered, and because I didn't know what is the level of level I didn't consciously go into the architecture, telco architecture like but maybe we can if we have a right crowd for that, we can set that up. I'm open to questions. നമ്മള് 5G-നെ പറ്റി അറിയുന്ന സമയത്ത് മേജറായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് ഹെൽത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതിന്റെ റേഡിയേഷൻസ്, അങ്ങനെ കുറെ നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടോ? ഞാൻ ടു ബി ഓണസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് മാക്സിമൈസ് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is operating in a higher spectrum ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കൺസേൺസ് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ millimeter wave എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് 5G ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് 26 GHz and above. പക്ഷേ ഇൻ റിയാലിറ്റി ലോകത്ത് ആരും millimeter wave റോൾ ഔട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, എക്സെപ്റ്റ് എ ഫ്യൂ കൺട്രീസ്. Italy may be an example. China, there are trials happening. ആരും millimeter wave auction, now it's happening, but millimeter wave spectrum auction procure ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, but nobody has actually rolled out that for consumers. Adinte most application will come in an industrial environment where they'll have its own precautions. But if you take the millimeter out of it, ബാക്കിയുള്ള സ്പെക്ട്രംസ് എല്ലാം is already in place. നമ്മൾ 4G യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രം തന്നെയാണ് 5G യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 4G 2.3 gigahertz സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1.8 gigahertz or 1800 megahertz GSM ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ആ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സെറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So I don't know where 5G handsets is not doing anything which the 4G handset is not doing. അപ്പൊ അതില് ഒരു എന്താ പറയാ 4G ഹാൻഡ്സെറ്റിലുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനും റിസപ്ഷനും ഒക്കെ തന്നെ 5G ഉള്ളൂ. പക്ഷെ സം റിസർച്ച് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ചിലയിടത്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ടിങ് ബേർഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ടിങ് എന്താ പറയാ ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ്, ബീസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചില റിസർച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ഒരു ഓതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഒന്നുമില്ല. യു മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് നമ്മള് എന്താ പറയാ അതിലും കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷൻ ജനറലി നമ്മളുടെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിൽ നമ്മൾ പല എന്താ പറയാ ഇഫ് യു ഗോ ടു ഹോസ്പിറ്റൽസ് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റേസ് ഉള്ള റൂംസ് ഉണ്ടാവും, വെൽ RF ഗാർഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേസസ് വേർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് RF പിൽഫറേഷൻ. അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഓതോറിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഇതുവരെ 5Gയുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ഇതായിട്ട് ഓതോറിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. സാറേ, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫുൾ സെൻസിൽ 5G പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണ്? അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഇതിന്റെ നമുക്ക് നല്ല ഫീസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 5G നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും? അത് ഒരു ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ജിയോ ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പ്രസ് റിലീസ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ ഹവ് നോട്ട്, ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ആരാണ് 5G ഓഫർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ അത്ര ക്ലോസ്ലി നോക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഞാൻ ജിയോയുടെ ലോഞ്ച് വാസ് ദർ ഇൻ ദ മീഡിയ. Normally, when they launch first, most operators, they will launch in big cities where there is sufficient
paying customers. And that is easier to roll them out. Because all operators roll out, they've invested a lot. They want to see some revenue coming through that investment. But wherever the possibility to get some revenue, they will start to roll those out first. Second, they might prefer this 5G fixed wireless access. I can prefer it, and where there is no broadband. And now the cellular operators are in a position to offer proper broadband services to homes, competing with other players. Other players, if you take most of the Western Europe or US, most houses have got copper cables running into those houses. And a certain percentage of houses have got cables running, coaxial cables running into the house. The cable technologies and the copper technologies are very old. നമ്മുടെ analog phones same അതിൽ ADSL, DSL അങ്ങനെ കുറച്ചുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഇട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ട് then maximum capacity-ലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. And many fiber optic players are rolling out fiber connectivity to home. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ജനറലി ഇന്റർനെറ്റ് വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ 5G വരുമ്പോൾ, as I said, നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് ക്യാബിനറ്റിൽ ഒരു 10 വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ആന്റിന ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആന്റിന it will be transmitting. വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ആന്റിന മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5G റിസീവ് ചെയ്യാം. അതൊരു വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ റൗട്ടർ will be a 5G ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ഒരു 5G ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5G ഹാൻഡ്സെറ്റിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി, 5G മോഡം, കസ്റ്റമർ പ്രമിസ് സെഗ്മെന്റ് ആകും. ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ വൈഫൈ ആയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. വൈഫൈ പ്ലസ് 5G ഉള്ള ഒരു റൗട്ടർ ആയിരിക്കും വീട്ടിലുള്ളത്. സോ അത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ക്വിക്കർ ആയിട്ട് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇല്ലാത്തത് എത്തിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പെൻസീവ് കേബിൾ റോൾ ഔട്ട്, whether is nobody's going to roll out copper cable anymore, but mostly they don't need to roll out fiber roll out ചെയ്തിട്ട് ഫൈബർ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈബറിന്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ഒരു there are things concept like OLT, ONT എന്നുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് that terminates in a street, and last mile കണക്ഷനും ഫൈബർ റൺ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മൈൽ ആ ഫൈബർ റൺ ചെയ്യുന്ന ഡിഗ് ചെയ്ത് കുഴിച്ച് ഫൈബർ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ലേബർ കോസ്റ്റ്, ആ കോസ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ എൻഡ് യൂസർ ഒരു 10-15 വർഷം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാലും ഒരു എൻഡ് യൂസറിന് പൈസ കൊടുക്കാൻ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിക്കുള്ളിൽ യു വിൽ നോട്ട് പേ ഫോർ എ ബ്രോഡ്ബാൻഡ്. ഹ്യൂമൻ ഒരു ഓർഡിനറി കൺസ്യൂമറിന് വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അഫോർഡ് ഇറ്റ്. സോ അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം സ്റ്റഡി സേസ് ദാറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് വയർലെസ് ആക്സസ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് വൈഫൈ ബാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയും. ബാക്ക് ഹോൾ sorry, not Wi-Fi, 5G backhaul. Backhaul 5G network, it may be 5G or something else, but last mile connectivity is through air. ആ എയർ കണക്ടിവിറ്റി 5G ആണ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കേബിൾ ചെയ്തുള്ള കോസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. സോ 1/5 കോസ്റ്റ് റോൾ ഔട്ട് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കും. And that is one of the other use case that you might see. അപ്പൊ നമുക്ക് അതും അങ്ങനെ ഒരു യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5G കണക്ഷൻ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ you can initially you'll have to talk to the operator. അവരുടെ maybe they will be offering some enhanced experience. They have to tie up with a lot of other partners. The content providers tie up. Maybe they'll send you a virtual reality headset തരും. എന്നിട്ട് പറയും now your Netflix or Amazon movies are coming through this virtual reality headset എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ OTT-യിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു OTT ക്ലാഷ് നടക്കണല്ലോ. That movies are not getting released in cinema. It's going into OTT. They're going to find it more difficult now. കാരണം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ് ഇപ്പൊ പണ്ടത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ഇപ്പൊ ചൈന പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. They can produce this high end quality products in China at a very low cost. ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നാളെ എയർടെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോയുടെ 5G കണക്ഷൻ, you can also have a 5G virtual reality headset എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ maybe your prime movie experience is different. അപ്പോൾ ഇപ്പം റീസെന്റ് ഹിറ്റ് ആയ ഒരു മൂവി അതിലത്തെ കാന്താരക്ക് ഒരു ഭയങ്കര വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ടുവേർഡ്സ് എൻഡ്. അപ്പൊ ഈ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെ അവതാർ, ഈ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് സിനിമാ ഹൗസിൽ പോകാണ്ട് വീട്ടിലെ വെർച്വൽ ആയിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കാണാം. ഞാനിത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന they may also start to send you a chair, ഒരു മൊബിലിറ്റി ഉള്ള ചെയർ വരെ സെൻഡ് ചെയ്യും, ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെയർ. അപ്പൊ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടും. 4 ഡയമെൻഷൻ. ഈ 4 ഡയമെൻഷൻ സിനിമാ ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ സിനിമാക്കാർ ബിസിനസ് നിന്ന് പുറത്താവും. കാരണം ആൾക്കാർക്ക് they will get the same experience at home. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ കണക്ടിവിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എ പ്രൈസ് പ്ലാൻ. ബേസിക്കലി അവർക്ക് ഡാറ്റ പ്ലാൻ സെയിം റേറ്റിൽ ഹയർ ഡാറ്റ പ്ലാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ ആണ് മിക്കവരും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജിയോ. ഇതിന്റെ അപ്പുറം അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ കൊടുത്തു യു കാൻ വാട്ട് എൽസ് യു ക്യാൻ സെൽ. യു കാൻ സെൽ എനിത്തിങ്. യു ഹാവ് ടു സെൽ മോർ അതർ തിങ്സ്. എക്സ്പീരിയൻസ് സെൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Using so to sell experience they will need to tie up with നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസിന്. അപ്പൊ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ
his heart need to be 24/7 monitored. അപ്പൊ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചില ചെക്കപ്പിനൊക്കെ പോയി അവർ ഒരു ദിവസമൊക്കെ 24 hours ഒക്കെ വെക്കാൻ ചില ഡിവൈസ് ഒക്കെ തന്നുവിടും, നമ്മൾ കെട്ടിയിരിക്കും വീട്ടിൽ. And it will connect through your Wi-Fi network കൂടെ ആയിരിക്കും പോകണം. Tomorrow they will start to send you more devices. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോട്ടോ ഒരു വലിയൊരു വേറബിൾ തന്നെ ഇടും, അത് എടുത്തിട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നടക്കണം 24/7. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ എനിക്കറിയാം, ഡയബറ്റിക് ആയ ആൾക്കാർ. ദേ ബി വെയറിംഗ് എ ഗാഡ്ജറ്റ്, കറക്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാഫ് ആൻ അവർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഗാഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കും, നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ദൂരത്തിരിക്കുന്ന വൈഫിന്റെ ഫോണിലും കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ വൈഫ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം, ലോ ഷുഗർ ആയി വരുന്നുണ്ട്, ആളും മീറ്റിംഗിൽ പ്രസന്റേഷനില്ല. അപ്പം ഐ എം കമ്മിങ്, ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം, എനിക്ക് ഞാൻ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റുഡന്റ് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഡിവൈസ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് മൈ വൈഫ് ദാറ്റ് ഹേ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ്, ദിസ് ഗൈ ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഷുഗർ, ഹി നീഡ് ടു ഈറ്റ് സം സ്വീറ്റ്സ്, അതർവൈസ് ഇപ്പൊ കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. ഞാൻ അറിയണ്ടല്ലോ, ഐ എം ബിസി. സഡൻലി വൈഫ് ക്യാൻ ഗീവ് മി എ കോൾ, മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ഡു എ ബസർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണ ഒരു അണ്ടർലൈൻ 5G നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പാക്കേജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മോർ അപ്പീലിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. അതിന് ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് പ്ലേയേഴ്സും കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സും ഒക്കെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് 5G കവറേജ് കിട്ടുന്നത്, ദാറ്റ് യു മൈ നീഡ് ടു ആസ്ക് ഫ്രം ദി ഓപ്പറേറ്റർ. ഐ ആം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദേ വുഡ് ഹാവ് ലോഞ്ച് ഇൻ കൊച്ചിൻ, ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് വേർ ദർ മോർ യൂസസ്. അവരുടെ പ്രസ് റിലീസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഒരു നോട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ട. കാൺ റിമെമ്പർ ഏതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആദ്യം വരുന്നത്. ബട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് വരുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിരിക്കും അവർ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളത്. മലപ്പുറം they may be rolling out because lot of people ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഗൾഫിലുള്ള ആൾക്കാർ they may be exposed to some of this technology much quicker than the past. They might roll that out. They might roll it out in all the 3 cities. അല്ലെങ്കിൽ you never know. അവർക്കുള്ള but വെറുതെ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ, they need to roll out experiences for you to move. Otherwise it will just be a data plan with additional data and other capabilities which ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ മിക്കവാറും ഇപ്പോഴും 5G എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കണ 4 gig in you will get 12 gig per month data. ഇപ്പോഴും അൺലിമിറ്റഡ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ചെയ്യും. But you have to get a 5G plan. എന്തിനാണ് നമ്മൾ 5G plan ആക്കണേ? They can sell you a 5G handset. Then they will charge 5G handset £10 per month handset നമ്മൾ കൊടുക്കും. I don't normally buy handset in that sort of way. I just buy out of the market straight. കാരണം it's much economical to buy it that way. Of course you have to pay കുറച്ച് ആദ്യം വലിയ amount കൊടുക്കണം എന്നല്ല. Sorry, ഒരു ഡീപ്പ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ just to make you aware that നമ്മൾ വെറുതെ പോയി ഒരു 5G handset വെച്ച് കണക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Just go around and see what else they can offer. I mean, if you want to get a 5G connection, just ask them, okay, I'm getting this 5G connection. What experience are you selling to me? 5G experience, and let make them think. Power allocated. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് റെഡിമേഡ് ആൻസർ ഉണ്ടാവും, which is good. They don't, then it will make them think. കുറേ പേര് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് പോകും, they'll start to come up with new experiences. അങ്ങനെയുള്ള തിങ്സ് നമ്മളത് ടെക്നോളജി ഇവോൾവ് ചെയ്യണം. You also need consumers to provide feedback. I want this, I'm not getting it. ഹലോ സാർ, പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ? ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ, നമ്മൾ നല്ല ലോകം മുഴുവനും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ 5G എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ പരിമിതമായ സമയം കൊണ്ട് സാർ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം സാർ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. വളരെ നന്ദി. ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള, ഞാൻ ഇതുപോലെ വായിച്ചത്, നമ്മൾ ഈ 5Gയുടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് വളരെ ഹൈ ആണെങ്കിലും അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു 4G എന്നൊരു ഇത് ഞാൻ വായിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? അത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. കാരണം 4Gയിൽ അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് അപ് ടു 4 megabits 5 megabits. നമ്മളിപ്പോ വെറുതെ ഒരു 4G നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ഡു സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will know it's all a network എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കട്ടെ, അപ്ലിങ്ക് ഡൗൺലിങ്ക് സ്പീഡ്, പ്ലസ് യുവർ ഹാൻഡ്സെറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റി. Definitely 5G is offering എനിക്ക് അതിന്റെ theoretically possible, I think it can go up to 100 megabits theoretically, but in the practical case it will definitely be in the 20s and 30s network rollout. Without that uplink capability 5G won't sell. And a virtual reality പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്ലിങ്ക് കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പം ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. സോ യു ആർ ഷൂട്ടിംഗ്, നമ്മളൊരു
ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സെറ്റ് വെച്ച് നമ്മളൊരു ലൈവ് ഫീഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫീഡ് ബാക്ക് എൻഡിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അപ്ലിങ്ക് വീഡിയോ നോർമലി 4 മെഗാബിറ്റ്സ് 5 മെഗാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ വീഡിയോ കോൾ മേക്കെങ്കിലും ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോ 4K HK വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്ലിങ്ക് ക്വാളിറ്റിയും അത്രയും ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണല്ലോ. നാച്ചുറലി ദാറ്റ് അപ്ലിങ്ക് ഹാസ് ടു ബി ഹയർ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ ദേ മേ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്. കാരണം ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസ് കേസസ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തി തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ 5G ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും കിട്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പാക്കേജ് യു സബ്സ്ക്രൈബ്, വാട്ട് ഓഫ് യൂസ് കേസസ് യു വോണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് യൂസ് കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ പൈസ ചാർജ് ആവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ട് ആ എന്താ പറയാ സബ്സ്ക്രൈബർ ക്ലാസ്, ആ ക്ലാസ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് എന്തൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ യു മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സർവീസസിന് ഹൈ അപ്ലിങ്ക് വേണ്ടതുകൊണ്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. But not everyone might be getting it because the other person has not demanded a particular service that requires high uplink. But depending on use case, കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണാത്തത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ കേപ്പബിലിറ്റി റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യണ that is now gone with 5G. It is going more bespoke, customized capabilities ആയിരിക്കും. But of course, large general public നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ there will be a standard slice നമ്മൾ പറയും അതിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും. but definitely generally പറഞ്ഞാൽ it definitely offers much higher uplink than 4G or LTE. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ലീപ്പ്, ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ സ്വിച്ച് or gain, so to put it. സൂരജ്, ഞാൻ ജോഷി, ഒരു ചെറിയ സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ത്രെറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പൊ 5G അല്ലെങ്കിൽ ഇനി 6G ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾ, നമ്മൾ പണ്ട് മൈക്രോവേവ് എല്ലാം വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു മൈക്രോവേവ് എല്ലാം ഹാംഫുൾ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക്. അതുപോലെ ഈ 5G 6G ഹാൻഡ്സെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലും സ്പെക്ട്രത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസ് ദർ ഷോയിങ്, ഐ മീൻ ഇറ്റ് മേ ബി ടേക്കിംഗ് മോർ പവർ അല്ലേ, നമ്മൾക്ക് ബാറ്ററി യൂസേജ് മോർ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് മേ ഓവർ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ത്രെറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനുണ്ടോ ഈ 5Gയിൽ? ഈസ് ഇറ്റ് ഹയർ ദാൻ 4G അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ? അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ പ്ലീസ്? അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സെറ്റില് ഇപ്പൊ 4G ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതേ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ 5Gയിൽ കാണും. 4Gയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തതുണ്ടോ അതേ പ്രോബ്ലംസിന്റെ ആബ്സെൻസ് 5Gയിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. ഈ മറ്റേ മൈക്രോ 26 ഗിഗാഹെർട്സിന്റെ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ 4 മില്ലിമീറ്റർ വേവ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ 26 ഗിഗാഹെർട്സിൽ. അതിന്റെ ഒരു സെൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് വെരി സ്ലോ പവർ. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു ബി സോ ക്ലോസ് ടു ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എ സെൽ ടു effectively for your phone to transmit that sort of in that sort of spectrum. And that sort of spectrum transmitting by, of course, the phone is radiating at a higher gigahertz and it's creating so much energy in it. ആ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് അൺപ്രൂവൺ ആണ് അറ്റ് ദ മൊമെന്റ്. കാരണം അത് അത്രയും റോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലാർജ് സെറ്റ് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റഡി ഒന്നും നമുക്ക് നടത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ കുറെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ ചെവിയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് അറ്റ് 2.5 GHz or 5 GHz. രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റിനും ചിലതിനൊക്കെ ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ കുറെ വേറബിൾസ്, വൈഫൈ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറബിൾസിനൊക്കെ ആ സ്പെക്ട്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളരെ സ്മോൾ പവറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രൊലോങ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പോഷറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഔട്ട്വേസ് ഇറ്റ്സ്
ഡ്രോബാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. സത്യം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അത്രയ്ക്ക് റിസർച്ചും ചെയ്യില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു ടെക്നോളജി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്ലാഗ് ബെയർ ചെയ്യുന്നത്. നെഗറ്റീവ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടും. പക്ഷെ ജനറലി എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ ജനറലി ഇപ്പൊ ഒരു 5-6 years ആയിട്ട് ഞാൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിയുന്നതും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ചെവിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഇതുണ്ട്. ഈവൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ചെക്ക് വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ദേ യൂസ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദേ യൂസ് ഇൻ ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ഹൈ എൻഡ്. പക്ഷേ യു ക്യാൻ എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു in this answer it transmitting many things. ഇതിനകത്ത് വൈഫൈ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്. ഇതൊരു വൈഫൈ ഡ്രൈവ് അഡാപ്റ്റർ ആൻഡ് ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്. It has got infrared capability ഉണ്ട്. It has got lot of പല ഫ്രീക്വൻസി, അത് പല ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് അതൊക്കെ യൂസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കൺസേൺ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ കൺസേൺ വൺ തിങ് യു ക്യാൻ യൂസ്, ഈ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കി ട്രൈ ടു സ്വിച്ച് ഇൻ ടു എന്താ പറയാ, ചെവിയിൽ നമുക്ക് വോയിസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം. അപ്പൊ വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടോ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വയർഡ് ഹെഡ്സെറ്റോ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷർ എടുക്കാം. ഈവൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പ്രൂവൻ. ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ആർ അൺപ്രൂവൻ ആണ്. അപ്പം unless someone authoritatively say that yeah this is a problem, you should stop doing that എന്നൊരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ thank you very much. It's really informative on presentation. Thank you for giving such a spark into 5G. Thank you. My apologies, കുറച്ച് ഓവർ റൺ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ഹ്യൂജ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് 40 minutes നമുക്കൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇത് പറഞ്ഞു നിൽക്കാനേ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യമേ ഐ ഡിഡ് നോ വാട്ട്സ് എ ക്രൗഡ്, നേരെ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ആ ജനറേഷനിൽ എന്താണ് ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗൺസ് വന്നത്, ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജി ഇവോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ലോകത്ത് എപ്പോഴും ടെക്നോളജി ഇവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് ലോട്ട് ഓഫ് പാരലൽ ടെക്നോളജി ടു ബിൽഡ് സംതിങ് ന്യൂ. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെ നോക്കാം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൗ ഡു യു ഇംപ്രൂവ് പേഴ്സണലി, നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ പുതിയ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം മടിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ ചിലർ ചെയ്യുന്നതാണ്, അപ്പൊ അതൊന്ന് ട്രൈ നോക്കും, ഇത് കൊള്ളാലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയൊക്കെ ഒരു 5 years മുമ്പ് ഷീ വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു യൂസ് വാട്സ്ആപ്പ്. നൗ ഷീ ഈസ് ഗോൺ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്. ഇപ്പൊ എല്ലാം ആപ്പും പേടിഎമ്മും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് 70-80 years ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. That is continuous exposure, continuous way of wanting to do things better. And പുതിയ ജനറേഷൻ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ജനറേഷൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് മില്ലേനിയം, ഐ ഡോണ്ട് നോ, പുതിയ നമ്മുടെ ജനറേഷൻസ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദേ വിൽ ക്രിയേറ്റ്. യു നെവർ നോ. അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ റോബോട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും മെയ്ഡ് ആയിട്ടും ഒക്കെ വരുന്നത്. അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയാ, ഒരു ഡിജിറ്റൈസ് വേൾഡ് ജീവിക്കാൻ പോണ കുട്ടികളായിരിക്കും അവരുള്ള. എക്സൈറ്റിംഗ് ടൈംസ് അഹെഡ് എന്ന് പറയാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു താങ്ക് ഫ്യൂ പീപ്പിൾ. I know Raman, you reached out to me. I would want to thank Anil. Anil, I want to thank Anil for connecting to Raman, and Raman, you connecting to Khalil and having the opportunity to speak to Dr. Santosh. And there quite a lot of ഈ കോളിൽ ഇരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരും I would assume നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിലെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കും. And many of you may be knowing many things more than നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും you will all have a lot of expertise in your hand. ആ capabilities ഒക്കെ maximum exploit ചെയ്തിട്ട് read about it. ഇതിൽ ഇഷ്ടംമാതിരി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഞാൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ കുറെ റെഫറൻസ് തരാം. കുറെ കണ്ടിന്യൂസ് റീഡിങ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് യു ലേൺ. എന്റെ ഒന്നും ഇത് ലേണിംഗ് ഒന്നും ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇതൊന്നും എത്ര വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ ടെക്നോളജി വേൾഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഇവോൾവ്. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you very much.